No? And so, after seeing the Bay of the Red Rocks, we went to the port of Arbatax to organize our next dinghy excursion. The offer of rental inflatable boats here is quite wide, and probably for this reason the prices are lower than the rental inflatable boats in the port of Santa Maria Navarresa. The price range for a dinghy to be driven without a license and with a length between 5.5 and 6 meters in September is between 160 and 250 euros per day, excluding petrol. In the end, we chose a 5-meter and 90-centimeter dinghy with a 40 HP Selva engine. And we couldn't say if what we had seen in the bay behind the port influenced us, but we chose a rental called Roxy Rose Sea. Fuori stagione che c'erano solo i locali, diciamo, che se lo sanno. Quindi non seguite gli altri comuni che si ancora qua perché ne recuperiamo parecchi. Stessa cosa a Cala Biriola, sulla parte destra, vedete che c'è la fine della scogliera, così sempre avete un fondale molto sabbioso là. Ok? Come tempi siamo più o meno un'ora e un quarto per arrivare a Cala Galoritzè, un'ora e mezza, un'ora e 40, 2 ore per Cala. Quindi se siete a Cala Luna tenete in mente ci vogliono 2 ore per poi tornare indietro. E noi dobbiamo essere qua entro le 5 e mezza. Okay. Quindi se arriviamo fino a Cala Luna, cosa che non credo, al massimo alle 3 e mezza a partire. Sì. Ok. C'è il pieno per arrivare e tornare? Sì, siamo io. Basta farlo 2 volte. Ah, okay. Giusto il titolo informativo della costa. Bene, che non guasta. E qui poi abbiamo giubbini di salvataggio ed estintori. Ah, ok. Una volta che gliel'hai data, la levi qua. Ok. E puoi fare questo nodo che faccio solitamente io, parti da destra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto e fai un 8. Ok. Fai un giro attorno all'8, Ok. unisci la cima così, tieni fermo col pollice, giri e infili dentro. Questo ti crea un cappio che va a bloccare l'8. Ok. Se poi vuoi essere ancora più sicuro, gli fai un altro 8 con il giro attorno al verso opposto. Ok. Questo non mollerà mai. Ok? Convinto. Va bene. And so, after receiving all the instructions, we set off following the coast in a northerly direction. The first point of interest on our itinerary is Pedra Longa. After Pedra Longa, continuing north you arrive at Capo Montesanto. There are 2 very small natural ports, Porto Pedroso first and, shortly after, Porto Qual. Continuing beyond Cape Montesanto, you arrive at Cala Galoritzè. Here a tapered limestone peak that overlooks the beach and a rock arch that plunges into the crystalline sea are the ideal place for drone filming. Unfortunately, an engine that suddenly stalled made this impossible. Next steps are Seagull Beach, the Fig Cave, and the Pools of Venus.
last stop of our excursion today will be Cala Sisine. Returning to Arbatax, we will pass in front of the red rocks of Arbatax in the pyramids of Mirai. Our excursion today ends here. Tomorrow, new beaches await us.